హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం వర్డ్ప్రెస్ ఎలిమెంటర్ ప్లగ్ఇన్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేద్దామో చూద్దాం. దీనికోసం మనం ఏం చేయాలి, వర్డ్ప్రెస్ బ్యాక్ ఎండ్కి వెళ్ళాలి. మన వెబ్సైట్ వచ్చేసేసి బెస్ట్ ఎల్ఈడిప్స్ ప్లాట్ఫామ్. ఈ బ్యాక్ ఎండ్కి రావాలంటే మీరు WP-admin అని చెప్పేసి మీరు టైప్ చేసినప్పుడు మీకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. అది ఒకసారి నేను చూపిస్తాను. మీరు WP-admin అని టైప్ చేస్తే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది, లేదా అడ్మిన్ అని టైప్ చేసినా కానీ వర్డ్ప్రెస్ బ్యాక్ ఎండ్ వెళ్ళడానికి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. ఇక్కడ మీరు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత వర్డ్ప్రెస్ బ్యాక్ ఎండ్ డాష్బోర్డ్కి లాగిన్ అవుతుంది. ఈ విధంగా డాష్బోర్డ్లోకి లాగిన్ అయిన తర్వాత మీరు ప్లగిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ ఇది డాష్బోర్డ్లో ప్లగిన్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ యాడ్ న్యూ, ఈ యాడ్ న్యూ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సెర్చ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎలిమెంటర్ అని మనం టైప్ చేయాలి. ఎలిమెంటర్ అనేది పేజ్ బిల్డర్. ఇది ఎలిమెంటర్ అనేది పేజ్ బిల్డర్ ప్లగిన్. ఇది వెబ్సైట్లో ఉన్న హోమ్ పేజ్ని, అబౌట్ పేజ్ని, ఆల్ పేజెస్ మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఎలిమెంటర్ వెబ్సైట్ బిల్డర్ దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసి యాక్టివేట్ అంటే సరిపోతుంది. ఇక్కడ మనకి 5+ యాక్టివ్ ఇన్స్టాలేషన్స్ ఆల్రెడీ జరిగినాయి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రో వర్షన్స్ కూడా ఎలిమెంటర్ అడుగుతాయి. ఎలిమెంటర్ ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే యాక్టివేట్. మీరు వన్స్ యాక్టివేట్ చేసిన తర్వాత ఎలిమెంటర్ ప్లగిన్ అనేది డాష్బోర్డ్లోకి వస్తుంది. ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఎలిమెంటర్ ప్లగిన్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయిందో లేదో చెక్ చేసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మిగతా కాన్సెప్ట్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం.